Jai Gurudeva, so nice to be here with all of you after Гурдев, рад быть со всеми вами здесь. a year uh, repeating the same satsanga. Снова повторяю тот же сатсанг. So you see, now just started the Kartik month, this auspicious month of Kartik. Сейчас вот только начался месяц Картик, очень благоприятный месяц Картик. What the Kartik means? Что означает Картик? Kartik means that what we can also call like a prayer or devotion or also vow. Картик означает то, что мы можем назвать молитвой, либо преданностью, либо клятвой. So everything in the material and in the spirit, actually everything in the spiritual platform is requiring some kind of tapasya, austerity, askeza for you to achieve what Krishna he wants from you. Все на материальной платформе требует какой-то аскезы, тапаси, чтобы достичь чего-то, что Кришна хочет от нас. For example, when we look in the Shastras and we see why Krishna he decided to appear, why Krishna he appeared. Например, если мы посмотрим на шастры, почему Кришна решил явиться? One of the reasons that Krishna he appears is because he was asked for it. Одна из причин, почему Кришна явился, это потому, что его об этом попросили. There was Bhumi, which took the form of a cow, which is the Earth planet, and she has the form of a cow. And she went to Krishna and she said to Narayana, please come, we need you there. Была Бхуми, это планета Земля, она приняла форму коровы, отправилась к Нараяне и сказала, пожалуйста, Кришна, приди, ты нужен нам здесь. When Brahma was doing austerity, tapasya, when was the moment of the creation of the universe, and he saw himself, and he saw that darkness, and he couldn't understand what was going on, he started to do prayers, tapasya, askeza. Когда Брамха выполнял тапасию, когда он был в такой темноте, не знал, что происходит, он начал выполнять тапасию, аскезу. And then what did he realize? И что он осознал? He had realized that Adi Brahma, Adi Kavaye, Ridai, Adi Brahma, Adi Kavaye, that all the knowledge that he's needed, Krishna came, Narayana came in his heart, Adi Kavaye, because he's the first one, and manifested this knowledge to him. Он осознал, что все это знание, оно у него в сердце внутри, Нараяна манифестировал внутри. Это все то, что у него есть. So Оно изнутри. all the knowledge already was residing to his heart. То есть все знание, оно уже находится в его сердце. So when Krishna he comes, Krishna is omniscient, Krishna is omnipresent, Krishna he's in everywhere, he knows everything, he knows the past, the present, the future. So what means that for Krishna there is no the word news, there is no news. Когда Кришна приходит, он всеприсутствующий, он повсюду, во всем и в каждом, и для него никаких нет новых новостей, он все знает. So one day Krishna he was thinking, look, many incarnations of mine, I have gone through all the situation. But how is to have a fear? I wanted to know how is to have a fear. И однажды Кришна думал, вот столько опыта, столько жизней я прошел, но я хочу узнать, что такое страх, что такое иметь страх. Like each incarnation of a Krishna, he wants to experience some kind of emotions. Каждое воплощение Кришны, Господа, он хочет испытывать какие-то эмоции, виды эмоций. Sometimes Krishna, he wants to experience the love that his devotee have for him. Иногда он хочет испытывать любовь, которая есть его преданных к нему. Sometimes he wants to experience the friendship that his devotees have for him.
Иногда он хочет испытывать дружбу, которую есть у его преданных к нему. But when he comes as Krishna, why he also experience all types of experiences in this incarnation, in this not incarnation, but in this appearance? Why he has to go through all these kind of emotions also? Когда он воплотился как Кришна, он тоже проходил те различные эмоции в своем этом явлении. Почему он должен испытывать? Почему он хочет испытывать это? For example, when he comes with Narasimhadeva, he can scare all the three words, but nothing Например, scare him. например, когда он пришел в форме Нарсимхадева, он пришел и напугал все три мира, но его ничто не пугает. He's described when he came as Narasimha, when he came out from the pillar, he just roared so loudly that all the three words shake, and shake so much that the woman which was pregnant, but not with a good son, with a bad son, with that one son that could be in the future a demon, even the son they had like a miscarriage at that moment. Говорится, что когда Нарасимхадев явился с таким ревом, он напугал и дрожали все три мира, и даже женщины, которые были беременны сыном, но не хорошими сыновьями, а такими, которые могли быть демонами, плохими сыновьями, скажем так, произошел выкидыш, то есть они не родились. So here open for an interesting question. Look at the question that's interesting here. Krishna, when he Интересный comes вопрос as называется. Narasimha, he scares everybody. Кришна, когда пришел как Нарасимхадев, он всех напугал. But now I will read for all of you. I will tell a story for all of you that when Krishna was scared of Mother Yashoda. Сейчас я вам расскажу историю, как Кришна, когда явился, и он боялся маму Ешоду. How it's so beautiful. Как это красиво. So I'm thinking from where I could start because this story is actually so beautiful because there are so many details into this story and what makes this story to be so fantastic in our spiritual path. Я думаю, с чего начать, потому что это удивительная история, в ней много деталей. Почему она так фантастична для нашего духовного пути? Because the saints they understood that by taking shelter into this Krishna's experiences as a Balagopala in Vrindavana, it becomes something very transcendental to their heart. Потому что святые, они поняли, что когда Кришна принял это воплощение, Бала Гопала, это очень трансцендентно для всех. Bala Gopala in Vrindavana. Бала Гопала во Вриндаване. Yes. So once I was in Vrindavana with Guruji, with some other devotees, and I started to push one subject in the kitchen, and I started to say that how Vrindavana here on the Earth planet is more auspicious than Vrindavana in Vaikunta, in Goloka Vrindavana. Однажды я был с Гуруджи в Вриндаване и с другими преданными, и я начал, скажем, толкать одну тему, на кухне было, о том, как Вриндаван здесь, в этом мире физическом, он еще более благоприятен, чем Вриндаван на Вайкунте. And then with some swamis, with some devotees, Guruji was just watching, but he was in silence. He didn't say anything. Там And были с вами и другие преданные, а Гуруджи, он молчал, он ничего не говорил, просто наблюдал. the devotees start to say, no, 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 it's impossible. How you can say that Vrindavana here on the Earth planet is more auspicious, it's more elevated, it's more high than Vrindavana in Vaikunta, in Goloka Vrindavana. А Impossible. преданные говорили, ну нет, нет, такого не может быть, что ты говоришь, как это, в этом мире материальном Вриндаван может быть более прекрасен и возвышен, чем Галока в Вриндаване. And they said, look, because it's very simple. Because in Goloka Vrindavana, who is Krishna? Krishna is a Nadir. A Nadir means that he was never born.
Я сказала, ну смотрите, это очень просто, потому что там, в том Вриндаване, Кришна, он анадир. Это значит тот, кто никогда не рожден. So because Krishna was an Adir, he was never born. He uh, he doesn't experience it. He doesn't know. He doesn't let the people to have this experience, like Mother Yashoda, which she could be the mother of Krishna. But here in this material world, when Krishna he comes, he has a father, he has a mother, and he gives to them a chance. Look, you are my parents. You can do with me whatever you want. You can chastise me when it's needed. Well, you can kiss me when it's needed. You can feed me when it's needed. Когда он анадир, когда он не рожден, это значит, что у него там не может быть папы, мамы, потому что не рожден. Но здесь, на земле, он дал шанс быть ему, у него были родители, и он дал им шанс его ругать, гоняться за ним или поцеловать его, когда они хотели. So this debate was going on. Some Swamis were saying that no, it's impossible. I was pushing that it was possible. Then after some time, Guruji he just closed the subject. Guruji is very good at it. Sometimes he just closed the subject, and we didn't speak about it anymore. И вот там какая-то такие дебаты происходили, споры. Они говорили, нет, это невозможно. Я говорю, что вот так. И, в общем-то, потом Гуруджи, он ничего не говорил, потом просто закрыл тему. Он очень хороший в том, чтобы просто закрыть тему, и он ничего об этом не говорил. So 2 years later, Guruji was given the commentary of the Narada Bhakti Sutra. И 2 года спустя Гуруджи давал комментарии на Нарна Бхакти Сутры. And in the Narada Bhakti Sutra, there was a verse where Narada Muni he was glorifying uh, Mother Yashoda, and he said to her in this verse. И там в Нарда Бхакти Сутрах Нарда Муни, он говорил, он сказал кое-что маме Ешоде. So share with me, tell me what was the actions that you have done on your previous life? Have you done? Because you are the only one who could have this experience to be Krishna's mother. Он сказал, скажи мне, какие были твои действия, поступки в прошлой жизни, потому что ты единственная, кто могла получить опыт быть мамой Кришны. You know, what have you done? Share with me. Because you are the only one who could, like give all the kinds of experiences to Krishna. Что ты сделала, поделись со мной, потому что ты единственная, кто могла дать все эти различные опыты Кришне. So Guruji, he gave the explanation of this verse very beautifully. And then the next day, he called me to ask me for something, and I reminded it to him. I said, Guruji, you remember 1.5 years ago, we were in Vrindavana, and we were having this discussion. So now you prove that my theory, I was right. И Гурджи очень дал красивый комментарий на эту шлоку, а затем после комментариев мы с ним поговорили, и я сказала, вот, Гурджи, помнишь, 1,5 года назад у нас была такая дискуссия, то есть ты, значит, доказал мне, что моя теория была правильной. And Guruji looked at me and changed the subject. Гурджи Oh, look, I посмотрел на was меня, right. так кивнул Vrindavana и in the Earth согласился. planet is more auspicious than Vrindavana in Vaikunta. Гурджи посмотрел, кивнул, но сменил тему. Ну, в общем, да, я, значит, был прав, что здесь благоприятно, даже более благоприятно вот это Вриндавана, чем на Вайкунте. So Kunti Devi also she glorified Krishna because she gave Krishna gave this chance to Mother Yashoda to chastise him. Кунти Деви тоже прославляла мать Ишоду, потому что она дала этот шанс прославлять Кришну. So many Vaishnavas, many devotees, many saints, they recognize that this pastime, this story is not an ordinary story. И многие вайшнавы и святые, они говорят о том, что вот эти истории — это не какие-то обычные ординарные истории. Because Krishna, he let be binded by the rope
that his mother Потому, was golden. потому что Кришна, он позволил связать себя веревкой, которую держала его мать. So just before starting, I would like to read one verse from the Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 8, verse 31. И перед тем, как начать, я хочу прочитать одну шлоку Шримад Бхагаватам, первая книга, 8 глава и 31 шлока. Gopiya Tviya Kritam Dhamatavad Yate Dashru Kalijana Shabramaksham Vakram Niniyam Bhaya Bhavanaya Ischitasya Samam Vimuhanti Birapi Yad Bibite. My dear Krishna, Мой дорогой Кришна, Yashoda took a rope to bind you. Ешода взяла веревку, чтобы связать тебя. When you committed offense, Когда ты совершил проступок, and your perturbed eyes overflowed with tears, и твои глазки, они переполнены слезами, which washed the mascara from your eyes. которые смывают краску с твоих глаз. You were afraid, Ты боялся, though, испугался. though the fear personified is afraid of you. Несмотря на то, что тот... Sorry, who's afraid? The fear personified is afraid of you. И сам страх, персонифицированный страх, он сам боится тебя. This sight is bewildering me. И вот это видение этого просто вводит меня в изумление. So Kuntima, she's explaining that how could you be afraid of Mother Yashoda even if the fear itself is afraid of you? То есть Кунти Деви, она объясняла, как он испугался своей мамы, несмотря на то, что сам страх персонифицирован, он сам боится тебя. So here is another example of how the bewilderment created by the pastimes of the Lord can even impress himself. Это говорит о том, как вот это изумление, оно может, этот страх может изумлять даже самого Господа. Yeah. Why Krishna himself, he enjoy very much to listen his own glories. Почему Кришна очень наслаждался сам слушать свое прославление? Because Krishna, he can do things. He do things that even he himself, he becomes overwhelmed with his actions. Потому что Кришна, он сам делает такие действия, и он сам как становится переполнен, осознавая, наблюдая свои действия. But why? Ну почему? Once Krishna was sleeping, he was going to sleep, and he said to his mama, "Mama, please, can you tell me the story of Rama? I want to listen the story of how Rama he rescued Sita." Однажды Кришна засыпал, и он сказал: мама, пожалуйста, можешь мне рассказать историю о Раме, как Рама спасал Ситу? So Yashoda started to share how it was, and she was saying, so then the Lord Ravana, he came to the house and he grabbed Sita and put her on his aeroplane and started to fly over to Sri Lanka, to the island of Lanka. И вот мама Ешода рассказывала и говорит, и вот затем пришел этот Раван, и он схватил мать Ситу, посадил в свой этот летающий корабль и повез, тащил ее на Ланку. And Krishna got so much excitement to listen his own pastimes that he jumped from the bed and he said, Lakshmana, take your bow, take your arrow, let's go. Now it's a time we need to save my wife. А Кришна, он был так взволнован, так радостен,
слушать эти истории о самом своем же воплощении в прошлом, что он схватил, он выпрыгнул из своей кроватки и закричал: «Лакшмана, бери свой лук и стрелы, мы идем спасать мою жену». So because the pastimes of a Krishna, the activities of a Krishna is so transcendental that even Krishna himself, he becomes in love with his own actions. Потому что истории Кришны в временах прошлых Кришны, они настолько трансцендентны, что сам Кришна, он наполняется радостью, этим восторгом, слушая их. You know, people nowadays they used to talk about narcissism. No, oh, this person is a narcissist. This is a narcissist. But I tell you, if we dig God's life deeply, even him we can call a narcissist. Вот люди в наши дни говорят, что вот нарциссизм, люди такие нарциссисты. Но если мы покопаемся глубже вот в истории Кришны, мы можем увидеть и назвать даже, что Господь как нарциссист. No, but actually, it's not that God is narcissist. Actually, it's because God, He also is the one who gives the example that what we should follow. What is the use of life if we don't listen satsanga? What is the use of life if we do not accept Krishna's prasada? What is the food that is offered to Krishna? What is the use? На самом деле нет, это не о том, что Кришна Господь нарциссист, но это о том, что Господь показывает нам пример. Если мы, например, не слушаем сатсанги, не принимаем прасада, не получаем знания, то какая польза, если у нас нет такого примера? A saint from Vrindavana, Sanatana Goswami, he says, Krishna, if in my eyes uh, is not made to see your beautiful form, to take your darshan, making me blind. But I don't want to see any other thing with my eyes that is not your features. Саната Госвами, святой Вриндавана, говорил, что вот если мои глаза, они не созданы для того, чтобы видеть тебя, получать твой даршан, видеть тебя, тогда лучше убери их, какой в них смысл? So this shows how it's important for us to learn how to experience the experiences that is emanated from Krishna himself. Это о том, как нам важно научиться получать эти опыты, которые исходят, дает нам сам Кришна. Because this is what makes us to get and to understand who we are and what we are doing here. Потому что это позволяет нам понять, кто мы и что мы здесь делаем. That's why there is no differences between the name of Krishna and Krishna himself. Поэтому нет разницы между именем Кришны и самим Кришной. There is no differences between the qualities of Krishna and Krishna himself. Нет разницы между качествами Кришны и самим Кришной, His form, его формой, activities, его действиями, активностями, and pastimes. его временах, его истории. All these things, like if you are talking about Krishna in Vrindavana, it means that you are talking about and he's present with you. Это значит, что если говорить, общаетесь, говорите о Кришне во Вриндаване, это значит, что он здесь присутствует с вами. For example, now in the month of Kartik, millions and millions of people goes to Vrindavana just doing parikrama, visiting the holy places which Krishna had performed these stories, these activities 5,000 years ago. Например, сейчас, вот во месяц Картик, многие преданные, они отправляются в Вриндаван просто, чтобы посетить эти места, где Кришна играл свои лилы, просто увидеть их, те места, где Кришна был и делал это все 5000 лет назад. And why they do that? Почему они это делают? Just for one reason. Только по одной причине. Because they want to experience and take the blessings of Krishna. Потому что они хотят получить этот опыт и благословение Кришны. Because they know that the place where Krishna has been has no difference from him himself. Потому что они знают также, что это место, где был Кришна, оно не отличается от самого Кришны. So once Krishna he dressed himself very beautifully. Однажды Кришна очень красиво нарядился. And he wanted to impress the gopis.
Он хотел впечатлить гопи. And he came in front of the gopis with a nice jewelry, nice collar, with his new chadam, his new clothes. And he looked to the gopi and says, "Tell me, am I beautiful or not? Am I looking handsome or not?" И вот он, Кришна, встал перед гопи, весь наряженный, в украшениях, новой одежде, и сказал: ну что, скажите мне, красивый или нет? So the gopis were looking down, they were not looking to Krishna. А гопи смотрели вниз, они не смотрели на Кришну. He said, "Look, you came here to show yourself to us. But if you wanted to show yourself to us, you first need to become prasada. Because in Vrindavan, we don't eat any other thing that is prasada, that is something that is offered to God. So if you want us to look at you, first you have to go to Varshana and make sure that Shrimati Radharani she had a look at you. Because if Shrimati Radharani has a look at you, it means that you are prasada. And we are her servants and we are how do you say, eligible to experience the prasada, the mercy, the grace of Shrimati Radhika. Гопи сказали, что смотри, мы принимаем только просад, чтобы мы на тебя посмотрели и приняли тебя, а ты должен стать просадом. То есть тебе нужно пойти в Аршану, и там, чтобы, когда Шримати Радхарани посмотрит на тебя, это значит, что ты станешь просадом, и мы получим милость также быть достойными, скажем так, посмотреть тоже на тебя, когда ты будешь просадом. That's why it's more important for the devote of Krishna, the mercy that comes from Krishna, that even Krishna himself. Поэтому для преданных вот эта милость Кришны даже важнее, чем сам Кришна. No? But how to understand it? Ну как это понять? Oh, it's very difficult. Это It's очень mind сложно. blowing. The mind to understand this thing is very like mind blowing. Для ума это очень сложно понять и воспринять это. That's why, first of all, we need to develop the desire to listen the stories of Krishna. Поэтому в первую очередь нам нужно развить желание слушать истории Кришны. Parikshit Maharaj, in the beginning of the Bhagavatam, there is a talk. And the sages, they are asking this question. When someone is going to face the death, what, what they need to do? What is the goal of life? What someone has to do when he's going to face the death? В начале Шримад Бхагаватам там есть история также о Парикшит Махараджа, и мудрецы спрашивают, что нужно делать человеку, который встречается вскоре встретится со смертью, что ему нужно делать? And the answer is very simple. The sage says three things: Shravana, Kirtana, Smarana. Listen about Krishna, glorify Krishna, and remember Krishna. Ответ очень простой. Шравана, Киртана, Смарана. Это слушать историю о Кришне, прославлять историю Кришны, помнить историю Кришны. So here is one now. We're gonna see one of these miracles that had happened. И сейчас мы увидим одно из чудес, которое произошло. Namamishwaram Sachi Anandarupam Lasat Kundalam Gokule Brajamanam Yashodabiyoluka Ladavamanam Paramristamachantato Drujagopyam. O Supreme Lord, О, Высший Господь, whose form is the embodiment of eternal existence, чьей формой является вечное существование, knowledge and bliss, знание и блаженство, whose shark-shaped earrings are swinging to and fro, чьи сережки в виде рыб, они who is beautifully вращаются, shining in the divine realm of Gokula, которые прекрасно сияют в Гокуле, who, due to offense of breaking the pots of yogurt that his mother was churning into butter, который создал такое оскорбление, скажем, and а, then, разбив горшки с маслом, которое сделала его мама Ишода, and then is stealing the butter и тот, кто крал масло, that was kept hanging from the swing, который качался на качелях, is quickly running from the wooden gridding он быстро бежит по траве
in fear of Mother Yashoda, страхе мамы Ешоды, but who has been coached by her но который был пойман ей after running in a great speed. после того, как он бежал уже на большой To this скорости. Supreme Lord, I offer my obeisances. И этому высшему Господу я предлагаю свои поклоны, свои почтения. So once Mother Yashoda, she was cooking and she was making a kheer, a yogurt, butter yogurt, because at that time, that was their money. You know, that time in India, there was no money, like how we think about money. There was always an exchange. И потому что тогда мама Ешода, она готовила кхир, и она готовила йогурт, сладкое молоко, потому что в то время так они и жили, не было денег, как у нас сейчас деньги, они обменивали что-то, какие-то продукты. And the Mother Yashoda, she was so in delight preparing the yogurt. And she started to remember all Krishna's activities, and she started to cry and feel so much emotion, so much love. And she was started to sing some prayers, thinking about Krishna and his activities. Meanwhile, she was cooking cooking the yogurt. И вот мама Ешода, она готовила йогурт, и пока она его готовила, она начала вспоминать все эти опыты, истории Кришны, Господа, и она в такое блаженство сходила, помнила о нем. Тем временем она продолжала готовить. And she was so much in love with that action, and she was in such mood with herself that Krishna, because Krishna he's omniscient and he knows everything, he felt that, oh, my mom is calling me. I need to come to her and give some more love to her. И она была в такой влюбленности, в этом настроении, состоянии любви, а Кришна, поскольку он это все знает, он почувствовал, вот моя мама меня сейчас вспоминает, мне нужно прийти к ней, дать ей еще больше любви. And as soon as Krishna he comes, he put his two hands on her and say, Mama, Kana, И когда мама подошел к ней, он на нее ручки обе поставил и сказал, мама, Кана, покушать. Kana, Mama, Kana, I wanted to eat. Кана, Кана, мама, я хочу покушать. No, and then she sees that Krishna she wants to eat. Она увидела, что Кришна хочет кушать. She grabbed her son, Она взяла своего breast, сына, and started to feed him. приложила к груди и начала его кормить. This action of feeding Krishna was giving so much pleasure to Mother Yashoda, but also was giving pleasure to Krishna because he was accepting her. Look, I'm the Lord of the universe. I'm the one who perverts everything. But you will become my mother, and I accept everything from you. И это действие кормления Кришны приносило маме еще огромное удовольствие, счастье, и также и Кришне приносило огромное счастье, потому что он думал, вот, понимает, я Господь Вселенной, всеприсутствующий, ну вот ты та, кто приняла меня, ты кормишь меня. And Krishna, he was holding her breast, licking the milk. But actually, even that was not milk, that was the love, that was the liquid love. And he was accessing that liquid love that was coming from Mother Yashoda by accepting the bhakti, the devotional service. И вот Кришна, он пил это молоко, но он пил на самом деле не молоко, это любовь, это эликсир любви, это бхакти. So suddenly, she started to see that the pot in the fire, in the stove, was getting hot, hot, and hot. And the milk, it was ready to come out and to overflow. И вдруг она увидела, что молоко на плите начало подниматься, вскипать, и уже практически And начало Krishna высыхать. was sucking the milk that was coming from Mother Yashoda, but because he's omniscient, he could feel what was happening to her mind. And he started to get angry with the fire, with the stove, and with the pot. А Кришна, он пил молоко, но поскольку он всеприсутствующий, он знал, что происходило в сердце и в уме матери Ешоды, и он начал злиться And на Krishna, огонь, на этот горшок, который там стоял с молоком. and Krishna inside of him, he started to curse the fire. И Кришна внутри себя начал проклинать огонь. Hey, fire, don't you see that I'm the Lord of the universe? I'm here having a moment with my mama.
But you are born in this milk, and the milk is ready to overflow. If you don't stop right now and let me being connected with my mom, I will curse you. And the Christian start to get angry inside of him. Эй, ты огонь, ты что не видишь? Вот я Господь Вселенной, и у меня здесь момент с моей мамой, а ты, если ты сейчас будешь слишком сильным и будет перекипать молоко, я тебя прокляну. То, что ты But тревожишь мой момент с мамой. the fire, he has to follow his duty. He was doing his seva. He was doing because the fire Ну, started to think, how can I stop to do the service? Because this yogurt will be for you. And if this yogurt and Krishna not to be ready for you, I'm a big aparad, I'm a big offender. So the fire carry on with his dharma duty. но огонь, он не мог остановиться, потому что это его обязанности, и это его сева, его служение, потому что это же молоко будет для тебя, предложено тебе. Как я могу остановиться это делать, потому что тогда это будет аппаратха, оскорбление, я должен продолжать выполнять свои обязанности. And then Mother Yashoda was looking the situation and she said, I needed to feed my love. He's so much in love, he's drinking, but the fire, the milk is boiling. I needed to go and remove the milk out of the boiling. So then she just said, okay, I will take a Krishna just for a second and I'll bring him back. And she removed Krishna from her chest just for a few seconds and put Krishna. And she went to fix the things in the stove. But the Krishna became very angry at that moment. И вот мама Ешода, она подумала, что же делать. Вот у меня здесь я кормлю Кришну, но там молоко. И она подумала, ну я пройду просто на секунду, поставлю сейчас сына на пол, пойду беру молоко. И она его просто на несколько секунд оставила, но Кришна, он очень разозлился. And once that Krishna had became angry, he went to the next room and he started to break all the pots that was hanging there. And he started to break all the pots, break everything, and eating the how do you say the kana, the milk that was coming, the yogurt that was coming, and he started to create a huge mess there. А Кришна так разозлился, он пошел в соседнюю комнату и начал разбивать там все горшки, которые были с молоком, с йогуртом, с маслом. Он это все ел, и он очень создал там огромный беспорядок. So when we look into prayer, this prayer is written by Satyavrata Rishi. Actually, he's just sharing to Narada Muni what he had experienced with his own eyes. Это молитва Сати Брата Вриши, и он просто делится тем, что он видел собственными глазами. And Огнем. he started the prayer saying, Nama Ishwara. I offer my obeisances to the Ishwara, to the Supreme Lord, И он начинает молитву с тем, что он говорит, я предлагаю свое почтение Высшему Господу, Нама which is Ишвара, full of bliss, which is full of joy. But который полон блаженства и радости, но he had allowed his mom to bind him with a rope. он позволил своей маме связать его веревкой. And when I saw this action, that everything what had happened, I became like completely astonished. И когда я увидел это действие, что произошло, я просто вошел в изумление. So he carried on saying, И он Rudam продолжил. Rudam tamuhur netrayutvam brijantvam karamboja nama santankanetram muhu swasakam patire kanta kanta Chitam Graivam Damodaram Bhaktibadam. Seeing the whipping stick in his mother's hand, Видя хворостинку в руке своей матери, he's crying and rubbing his eyes он плачет и утирает слезы again своих and глаз again снова и снова with his two lotus hands. своими двумя лотосными ручками. His eyes is filled with fear, Его глаза полны страха, and the necklace of a pearl around his neck, which is marked with the three lines like a conch, а жемчужное ожерелье на его шее отмечено тремя линиями, как раковина, is подобными линиями раковины.
is shaking because of his quickened breath and doing to cry. дрожит от его частого дыхания из-за плача. To this Supreme Lord, Shri Damodara, Этому высшему Господу Шри Дамадаре, whose belly is bound not by ropes but with the pure love of his mother, I offer my humble obeisances. чей живот обвит не веревками, а чистой любовью его матери, я приношу свои смиренные поклоны. So when Mother Yashoda she comes in the room and she see that Krishna is not just eating the butter himself, but he's spreading the butter with all the monkeys. He's feeding other entities. He breaks everything that was going to be her maintenance for the month. All the mess that she had created, she became very furious. И вот когда мама Ешода зашла в эту комнату, где Кришна разбил все горшки, он не только сам ел это все масло и йогурт, он также делился с животными, с обезьянками, он там огромный беспорядок совершил, и она просто пошла в ярость. And then she went and she grabbed a stick and started to run behind Krishna. Она схватила хворостинку и начала бежать за Кришной. She wanted to beat Krishna. Хотела побить Кришну. And Krishna started to run from his mother, and he was full of worry and crying and in panic. И он начал убегать от своей мамы, он был весь в беспокойстве, в страхе, в панике. So here, what do we see here? И что мы здесь видим? You see, a story can be seen from many different angles. История, на нее можно смотреть с различных углов, And множество различных углов. the angle that is going on from Satyavrata Rishi is that how Krishna he could have fear. He was shocked because he saw that the necklace, the pearl necklace in Krishna's chest was shaking doing his heavily breath. Just imagine the situation. И вот этот взгляд, угол того отношения, из какого угла смотрел Сатьяврата Вриши, это то, как Кришна, этот его страх, его ожерелье на его шее, на его груди дрожит из-за частого тяжелого дыхания, из-за того, что он плакал. So they were so shocked because they couldn't understand what had happened in that moment. Они были все в шоке, потому что они не могли понять, что здесь происходило в этом моменте. So when this situation was analyzed by many saints, many Vaishnavas, И эту ситуацию анализировали многие святые, многие вайшнавы. I belong to one lineage that is called Haribhakta Sampradaya. Я принадлежу линии, называется Хари Бхакти Сампрадая. And in the lineage that I'm from, we come from another lineage that is called Ramanuja Sampradaya. И эта линия раньше также это приходила от Рамануджа Сампрадая. And in the Ramanuja Sampradaya, they explain that the mercy of the Lord can comes in the two ways. И в Рамануджа Сампрадая объясняет, что милость Господа может приходить двумя способами, из двух путей. One is called Vandakalaya. Один это Вандакалая. No. So, and in the Vandakalaya, they say that the grace can come from two ways. One is called Markara, and another one is called Marjana. Markata and Marjana. Марката и Марджина это из Вандакалая, двумя способами. So, this is called logic, okay? Это называется логика. Nyaya. Не это логика. So, in the Marjara Nyaya is compared to a cat. И Марджина Нила это здесь сравнивается с кошкой. Милость сравнивается с кошкой. How the cat he carry his baby? The baby is there crying. He take his baby. The cat takes the baby with the mouth by the neck and take it to the place where they want to go. Это такой вид милости, как, например, мама-кошка. Что она делает с малышом? Она просто его берет за шкирку и таскает, носит туда, куда ему нужно. So this is called marjara because the cat he just grab his baby and take whatever he wants. Это марджара называется, как
кошка, она просто берет своего малыша и несет туда, куда она хочет. And if the cat accept, he says, okay, maybe he's taking me to a better place. I will А accept that. котенок, он просто принимает, что ну, вот, может быть, она несет меня в какое-то лучшее место. No, but there is also the marcata. Marcata means a monkey. It's a logic Есть of a monkey. марката, милость, как марката, это как обезьянка, милость как сравнимая с обезьянкой, милость The обезьянки. monkey, the baby monkey, what he do? He just embraces his mama. Что делает малыш-обезьянка? Он хватает свою маму, обнимает маму. He let him, and he let she carry him wherever he wants. And once he fell, she never goes and get him back and put him back. She let him be there. Он просто за нее хватается и позволяет ей носить его туда, куда нужно. А если он вдруг падает, отпускает ее, она не возвращается за ним обратно, она позволяет ему быть там. So in this story of Damodara Lila, Krishna is showing to her mama that it doesn't matter if she wants to take him somewhere or if he needs to grab her. He will understand that any action that she performs towards him, it's love and affection. That's why he accepts even to have a fear of his own mother. И в истории Дамодара Кришна он здесь показывает, что не имеет значения, как мама Ешода, что она делает, каким образом, но это все из любви. И любые эти чувства, и даже поэтому он принимает даже это чувство страха к своей маме. And once she started to run behind him, once she tries to grab him, once Krishna he saw, but because he's the Lord of the universe, who can grab him? Who can capture him? И вот она начинает бежать за ним, он от нее, но он Господь Вселенной, кто может его поймать? So the only thing that can grab the Lord is the love of his devotees for him himself. То есть единственное, что может схватить, поймать, чем можно схватить, поймать Господа, это любовь преданных, которые есть у них к Once нему. Narayana he said to Narada Muni, Однажды Нараяна сказал Нарада Муни: I don't reside into the scholars, in the house of scholars, those who is just studying and reciting the scriptures with a lot of fluence. у меня нет в домах этих ученых, которые просто повторяют тексты, писания, просто учат что-то книжно. I don't reside in the house of those who is working hard just to achieve something, doing so much austerity, tapasya, yagyas, just Я to не achieve живу, a place. я не живу в домах тех, кто очень много трудится или выполняет какие-то аскезы, чтобы чего-то достичь. I don't reside in Vaikunta, where even Lakshmi Devi, she's performing all kinds of, how to say, all kinds of facilities for me. I don't reside there. Я не нахожусь на Вайкунте, где даже Лакшми Деви выполняет различные действия и служения. Я Not, не везде, не там, I will tell you where I reside. но я скажу, где я нахожусь, где я живу. I reside in the heart of my devotee who is often speaking and thinking about me. Я живу в сердцах своих преданных, которые всегда думают обо мне и говорят обо мне. And when Satyavrata Rishi he saw this situation, he was completely mesmerized because how it's possible that the Lord of the universe is running away from his mother that he could have stopped her in the second. И вот когда Сатьяврата Вреши, он наблюдал всю эту ситуацию, он был в изумлении от того, как он позволяет Кришна, маме Ешоды, так бегать за ним и наказывать его, потому что он Господь Вселенной, он мог ее остановить в одну секунду. But Jiva Goswami, in the book is called Gopala Champu, he starts this book saying that why Krishna is so different in Vrindavan specifically. What is the name? Gopala Champu. Но Гопала Чамбу, он на своей книге написал, почему здесь Кришна так это делает. So Jiva Goswami he says that in Vrindavana, Krishna he is incarnation that he has to follow many rules. But because of the love of his devotees in Vrindavan specifically, Krishna he not follow any rules. Гопал, он говорит, что Кришна,
у него очень много правил, которым он должен следовать, но из-за любви своих преданных он не следует этим правилам. How many times we have listened, God is the truth. Сколько раз мы слышим, Господь — это правда, это истина. God is the truth, but when he comes in Vrindavana, he becomes the biggest liar. Господь, он правдив, но когда он приходит во Вриндаван, он становится самым большим Because his лжецом. activities is completely a liar. He's always lying. Потому что то, что он делает, он постоянно врет, лжет. He tells to Mother Yashoda, she's in the house, she's cooking. And Balarama, he comes to Mother Yashoda, he said, Mother Yashoda, Krishna is eating dirt, is eating earth. Что он делает? Например, вот мама Ишода на кухне готовит, и приходит Баларама и говорит: Кришна ест землю, ест грязь. She said, how dare Krishna is eating the earth? I will go to check him. Krishna, are you eating earth? Она говорит: вот как он смеет, я пойду проверю. Кришна, ты что, ешь грязь, ешь землю? Krishna with the mouth full of earth. He said, no, Mama, I'm not eating earth. А Кришна с ртом, наполненный землей, он говорит: нет, я не ем никакую землю, никакую грязь не ем. Oh, yes, Krishna. So then open your mouth. Да, Uh, Кришна, открой рот. Открой рот, покажи мне. and once Krishna, he opens his mouth, what does she see? И когда Кришна открыл рот, что она увидела? The entire universe. Всю Вселенную. And she sees all the kinds of planets. И все различные планеты. And she sees all the kinds of matters. И увидела всю материю, All the creation. все творение. From the lowest planet to the highest planet. От низших планет до высших планет. And on the center of everything, she sees herself there. А в центре всего она видела там себя. Ulala, she looks at that Я посмотрел на это and she faints. и потерял сознание. So Krishna, he's saying that he's the truth, but he's lying to his own mother in Vrindavana. То есть Кришна, он говорит правду, но он врет своей маме в Вриндаване. Krishna in Vrindavana, he goes to dance with 108 gopis, with 108 married women every day. Кришна во Вриндаване, он идет и танцует со 108 замужними женщинами каждый Krishna, one день. of the qualities of God is Shanti, peace. But Krishna, what he's doing? He's killing demons in Vrindavana. И однажды Господь, имен Господа — это Шанти, то есть мир, покой. Но что он делает? Он идет и убивает демонов. So because the activities of Krishna is so transcendental that he not follow any rules, and that's why makes him to be so fantastic, wonderful. Поскольку активности действия Кришны настолько трансценденты, что это выходит за все понимания, это то, что делает это все таким But фантастичным. Vrat Rishi, he carries on saying, Itri defali la birananda kunde swagosha nirma jantam ma kyapayantam tadiyeshita geshu bhakta ijitatva puna premasta satata vritivande. By such childhood pastimes as this one, Кстати, Вратавриши продолжает. И его детские игры, подобные этой, he's drawing the inhabitants of Gokula in a pool of ecstasy. они притягивают обитателей Гокула и наполняют экстазом, Like a lake of ecstasy, как a lake of love. озеро экстаза, озеро любви. And he's revealing to those who are absorbing knowledge of his supreme majesty. Этими играми он показывает своим преданным, поглощенным размышлениями о его величии и несказанном великолепии, That the opulence that he's only conquered by the love of his pure devotees. что покорить его могут только те, чья чистая любовь отличается интимностью чувствами только его преданными. With a great love, I offer my obeisances again and again. С огромной любовью я предлагаю свое почтение, свои поклоны снова и снова. So here, Satyavrata Rishi, he's remembering how these pastimes that Krishna has been performed is not ordinary pastimes. Здесь Сатьяврата Риши, он напоминает, что вот эти истории Кришны, они совершенно неординарные.
And what he's saying here, Krishna, you have a draw your devotees in the lake of love. И что он говорит? Кришна, ты топишь своих преданных в озере любви. The activities which you perform is so majestic. It's so Действия, которые ты выполняешь, они настолько восхитительны, that велики, we cannot understand it so clear. что мы не можем их так ясно понять. We cannot understand your activities. Мы не можем понять твои действия. So why we cannot understand his activities? Почему мы не можем понять его действия? I don't know. Я не знаю. But the question should be is how can I access these experiences? Но вопрос должен быть, как я могу получить доступ к этим опытам. In the Bhagavad Gita, Krishna he says Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitram, Idam Uttamam, Pratyakshamam, Idham Gamyam, Susukam Kartuma Vyayam. Krishna he governates in the Bhagavad Gita. В Бхагавад-гите Кришна говорит, What he's governating here, what he's saying here, that this knowledge is the Raja, is the king. что он говорит, что это знание, это королевское знание. So you see, here he's saying that Satyavrata Rishi is saying, with the childhood pastimes like this, you are drawing the inhabitants of Gokula in Lake of Love. Okay, То nice. есть здесь Сативрата Риши говорит, что вот такими действиями ты притягиваешь жителей Гокула в озеро любви, Who are absorbed in the knowledge of your supreme potency. те, кто поглощен знанием твоего высшего потенциала. But recently I just said one thing. I said that no, Krishna he said that he's not interested in those who has knowledge about him. Ну вот же недавно я сказала, что нет, Кришна не заинтересован в тех, кто просто получает о нем знания. And then later on in the Bhagavad Gita, he says to Arja, Raja Vidya, Raja Guhya, I'm giving you the knowledge that is the king of all kinds of knowledge. А затем Кришна говорит в Бхагавад-гите, я даю тебе знание, которое является королем всех знаний. Raja, king, Vidya, knowledge. Раджа, король, видя, знание. Raja Vidya, Raja Guhya, which has like all the kinds of qualities. Эти все различные качества. Pavitram, Idam, Uttamam. It's a very secret. It's a big secret. Это большой секрет. Pratyaksha, Idam, Gamyam. But these can be experienced by that one who is a soft at heart. Но это все может быть испытано тем, у кого чистое, мягкое сердце. Knowledge about God can just come by those who have the heart soft. Знание о Боге может прийти только тому, чье сердце мягко, чистое. Only those who have a soft heart, they can understand the activities of the Lord. No one else. Только те, у кого мягкое сердце, могут понять действия Господа, больше никто. So here, Satyavrata Rishi, he's exactly showing it. How the people, they can experience Krishna and have no doubt, no inquirement about anything about his actions. Здесь Сативрата Риши, он говорит, показывает именно это, как можно испытать, получить этот опыт Кришны, даже не имея знания. So Mother Yashoda is running об behind этом. Krishna. She wants to beat Krishna. She wants to bind Krishna. And Krishna, he's running from her. But И вот why he's... мама Яшода, Yes, please translate. Forget. мама Яшода бежит за Кришной, она хочет его наказать, а он убегает от нее. Почему? But why is he saying that you are drawing the habitants, which means the population of Gokula? Because as soon as the story started to happen in Gokula, they have one huge fault there. There is one huge problem in Vrindavana, in India. Но почему вот он говорит, что ты как топишь этих жителей Гокула? Почему? Потому что здесь есть такая одна проблема в Гокуле. Большая проблема. All people that likes gossips. Всем людям нравятся сплетни. Oh, I'll give an example to you. Я приведу пример. I have lived in Vrindavana like many years, more than 10 years. Я жил во Вриндаване много лет, больше 10 лет.
I'm super well known in Vrindavana for good things and for bad things. Меня очень хорошо знают во Вриндаване за хорошие вещи и также за плохие. And for example, in Vrindavana, everybody knows like about my wife, everybody knows about my spiritual path, everybody knows about my guru. And Вриндав often I receive a message from friends who say, "Oh, I was just passing by the Loy Bazaar or by some place, and I heard someone speaking about you there." Там, например, знают о моей жене, о моем пути, о моем гуру, и часто я получаю такие сообщения, что вот я сейчас проходил, например, там мой базар или еще что-то, и я слышал, как люди о тебе здесь говорят. So, who here never receive a friend request on the Facebook by some Indians? Кто не получал никогда на Фейсбуке какое-то сообщение от индусов? And this is something that goes since from times because in Gokula, how was in Gokula? They used to experience the Krishna's activities during the day, and during the night they used to come and gather together just to share and talk about what Krishna has done during the day. То есть, как это происходит, вот они днем какой-то опыт получают с Кришной, а потом по вечерам они собираются и начинают это обсуждать, And the делиться. mother, and everybody comes out and they see that Mother Yashoda is running behind Krishna. Вот они уходят и видят, что мама Ешода бегает за Кришной. The sari of her is falling apart. Ее сари разваливается, So then the choli that holds her breast is a bit out, so they can see that her breast is not protected. и чоли у нее тоже перекошена, то есть ее грудь немножко видно, то есть не защищена. Her hair is completely the mess. She's full of sweat in her face. Her jewelry is falling apart. Ее волосы в полном беспорядке, она вся вспотевшая, ее украшения все And развалились. and she's trying to run to take this boy of 3 years old, and this boy is running for her, and she's crying, and she's full of emotion, angry, and И вот он, everybody's looking at her, and is looking at her. They are laughing and making joke about, look what they're shot. What is this doing? и вот она за ним бежит, а они вокруг смотрят на это все и смеются. Вот посмотрите, мама Ешода, что она делает. But here we see that he says something that is very deep because Satyavrata Rishi he's saying by the devotees whose the pure love is imbued with the intimacy, Но здесь он говорит что-то очень глубокое. Он говорит, что только те преданные, чья чистая любовь отличается интимностью чувств и лишена почтительности. they see this action with reverence. Они видят, смотрят на эти действия с почтением. Meanwhile, everybody is laughing at the situation of Mother Yashoda. Тем временем все смеются над ситуацией с мамой Ешодой, The real devotees, they look at it and say, а, нас- God, you are incredible. а настоящие преданные не смотрят и говорят: Господь, ты невероятен. God, you are incredible. You do things sometimes just to please your devotees that we cannot understand. Господь, ты невероятен. Ты иногда делаешь такие вещи просто, чтобы угодить своим преданным, что мы не And the можем это devotees понять. of Krishna, they become so in connection with such activities that the only thing that they can perceive is the love. И преданные Кришны, они настолько соединяются с этим опытом, что единственное, что они могут испытывать, это любовь. And the Satyavrata Rishi, he's watching all this situation and he's crying. И, кстати, брат Авриш, он наблюдает за этой ситуацией, он плачет. And then what he said to Narada Muni, И затем, что он сказал Нарада Муни. Rudantamuhurnetraitvam brijantvam Karambojam yuge nama sankanetra muhusvasakam patire kanta kanta Chitam graivam damodaram bhakti badam. He's looking at this situation with bhakti badam. He's saying, look, I'm completely mesmerized.
with all the situation that is happening here. Он сказал, я абсолютно очарован этой ситуацией, которая здесь происходит, Because I'm entitled by the love that you, Lord, you emanate for your devotees. потому что я связана этой любовью, которую ты, Господь, излучаешь для своих преданных. And then he makes the most highest statement of these prayers. И затем он делает такое самое высокое утверждение этой молитвы. This statement that he makes is what I'm praying for every day. Эта молитва, это фраза, молитва, утверждение, которое он здесь делает, это молитва, как я молюсь каждый день. Varam deva mokshana diva nacha hevrine hamvare shadapiha idam teva purnatam gopala bala sada me manasya viraskin anihai. Oof. Oh Lord, although you are able to give all kind of benediction, О Господь, несмотря на то, что ты можешь даровать любые благословения, I do not pray for you for liberation. я не молю тебя об освобождении. I do not pray for you for any personal boon. Я не молю тебя ни о каком личном даре. The highest liberation, even a house in Vaikunta. I'm not Не о praying высшем, that. I don't want it. не о высшем освобождении, не о доме на Вайкунте. Я не молюсь об этом. I don't want I don't want nothing that can be obtained by the nine process of bhakti. Я не хочу, не молюсь ни о чем, что может быть достигнуто 9 процессами бхакти. My Lord, the only wish which I have Мой Господь, единственное желание, которое у меня есть, of you as a Balagopala, as this boy in Vrindavana, always be relished into my heart and into my eyes. чтобы ты в этом образе Балы Гопалы, находящийся в Вриндаване, всегда пребывал в моем сердце. So my only wish that these activities that you have manifest always be present on my heart. This is my only wish. Мое желание, единственное желание, чтобы вот эти активности, которые ты здесь представляешь в Вриндаване, чтобы это всегда было в моем сердце. Это мое единственное Thousands желание. and thousands of benediction, other benediction for me has no interest. Тысячи и тысячи других благословений не имеют для меня никакого интереса. Imagine everybody says, Да. "Oh, I want liberation. I want freedom. I don't want to be in this world. I don't want to experience the sanskara of samsara, of birth and death and all these experiences. I don't want it anymore." Вот представьте, все молятся, говорят, я хочу освобождения, избавиться от этого колеса сансары, рождения и смерти, не хочу быть здесь больше в этом мире быть. Все хотят, все молятся о таких вещах. All what I wish that I can go to Vaikuntha and serve my Lord there. Говорит, все, что я хочу, это отправиться на Вайкунту и служить моему Господу там. But Satyavrata Rishi, he spit on it. He said, I don't want liberation, don't want moksha. Но, кстати, Врата Риши, он как плюет на это и говорит, я не хочу освобождения, я не хочу мокши. Because Rupa Goswami, he explained that moksha, he says bhukti mukti spriha, which means that the desire for liberation is compared to a witch that can draw you. Because sometimes just to achieve the moksha, liberation, is so difficult that you started to make so much wishes. And these wishes, because of your austerity, becomes like a witch. И потом, ну, Рупа Госвами здесь объясняет, что вот эти все желания об освобождении создают также так много желаний, что они только, наоборот, как связывают, это становится как такая, как проклятие. So you see, the real devotee, he has no interest on himself. His only interest is to serve the Lord. Но у настоящего преданного нет никаких желаний, касаемых его самого. Он заинтересован только в служении Господу. Narayana, Parasarve, Nakushashana, Bibhyati, Swarga Loka, Naraksheshu, Natulyata, Darshanaha. Once, Lord Chitraketu, he saw
a moment of a private time between Shiva and Parvati. Однажды Читракета увидел момент, приватный момент между Шивой и Парвати. And then Parvati, she became very angry. И Парвати очень разозлилась. And she came and she started to shout at Chitraketu. Она пришла и начала кричать на Читракету. And she said to Chitraketu, Chitraketu, I will send you to hell И because она of сказала: Читракету, what you я had тебя witnessed. отправлю в ад из-за того, что ты наблюдал. And then he says to her, Narayana, para sarve, for the vote of Narayana, Nakusha Shani Bibyati. There is no worry. Swarga Loka Narakshashu. If you send me to the heavenly planet, so if you send me to the hellish planet, Natulya Darshinaha, all what I will do is to share and spread the glories of the Lord. Но он говорит, для преданного Нараяны нет никакого дела для этого. До этого не пусть ты правишь, я буду на высших планетах, либо на низших планетах, но самое главное для преданного это везде, где бы я ни был, я буду делиться славой Господа. I have nothing, no. And when Lord Shiva he saw this action of the humility of Lord Chitraketu, that he was getting, like so much cursed by Parvati because she was angry. He saw and he said to his wife, look, the position of a devotee. A devotee, he never wishes nothing for himself, but he's ready to give everything on the favor of his Lord. Но Шива, когда увидел это смирение Читракету, он и как Парвати злилась, но он сказал: посмотри на это отношение преданного. Он не желает ничего для себя, и это единственное, что он хочет, это все для служения Господа. You see, there are many kinds of a service that someone can do. Есть много различных видов служения, которые можно выполнять. And always we have this discussion, which one is the highest one? И у нас все время есть такая дискуссия, какой является высшим. The one that is washing the socks of the guru, or the one that is spreading the message of the guru? То вот, например, такое служение, когда, например, личное служение, например, стирать носки для гуру, либо то высшее, когда распространяют славу гуру. Once I asked this question to the guru, Guruji, Gurudeva, who is the highest devotee for you? The one that is serving you in person, or the one that is speaking about your glories? Однажды я задал этот вопрос Гуруджи, я сказал: Гуруджи, какое служение высшее, какой преданный, это высшее служение? Тот, кто лично тебе служит, либо тот, кто распространяет твою славу, говорит о твоей славе? And Guruji, he said to me, both are very dear to me. Гуруджи сказал: оба очень дороги мне. But those who serve me in presence, who they are too close to me, sometimes because of their proximity to me, they forget who am I. Но те, кто слишком близок ко мне, иногда из-за своей этой близости они забывают, кто я. And they have to come and I have to give a good kick on their ass to make their ego calm down. And then they will remember who am I. И мне приходится иногда прийти и хороший как пинок им дать для того, чтобы напомнить им, кто я. But those who is speaking about my glories, who is sharing my teaching, who is giving me to others, they never forget about my glories. Но те, кто рассказывает, делится моей славой, говорят обо мне, они никогда не забывают, кто я. So when Yashoda she was running behind Krishna, she could Когда have Ешода, grabbed Krishna. когда Ешода бегала за Кришной, она не могла поймать Кришну. And once she had grabbed Krishna, Когда она поймала Кришну, she started to be very heavy with him. а когда она его поймала, она очень как-то тяжело с ним начала обращаться. And she saw a pillar and she decided that she needed to tie Krishna. Она увидела какой-то столб и решила, что нужно связать Кришну. So you remember that I was telling about all the people who was watching her and was laughing at her? И вот помните, я говорила о всех этих людях, которые наблюдали и смеялись над ней. Now they will play a very important role on the story. Сейчас они будут играть очень важную роль в этой истории. Because she started to collect
all the rope that she have in her heart, and she came to tie Krishna in the wood pillar. Потому что она начала собирать все веревки, которые у нее были, и она хотела привязать Кришну к столбу, And as soon к as she колонне. started to tie Krishna, was missing two fingers. И каждый раз, когда она пыталась его привязать, веревки не хватало размера 2 пальца. She went back to her house. She started to collect more ropes that she have. She brought, and she again went to tie Krishna, but was missing two fingers. И она возвращалась, ходила в дом, брала еще веревку, но каждый раз не хватало 2 пальцев And then she веревки. started to go to the everybody who lives in Vrindavana, and she started to ask, please, do you have a robe? I needed to tie my son. Please, do you have a robe? I needed to tie my son. And she started to collect the robes that they have in their own house. И затем она начала ходить по всем домам тех людей, которые жили в Вриндаване, и спрашивала: пожалуйста, у вас есть веревка? У вас есть веревка? Мне нужно привязать сына. Она начала собирать всю веревку, все веревки. Coming back to the story of Guruji, what this Возвращ- part of the story has connection with the story of Guruji? Возвращаясь к истории с Гуруджи, как вот эта часть связана с историей с Гуруджи? Because those who share and speak about his glories, speaks about his activities, speaks about Krishna, what they have in common with Yashoda, who was going to each house in Vrindavan, asking them for, let's say, reminiscence of a rope to tie the Lord. What Потому have in что common? все те, кто делится славой Гуру, те рассказывает о Кришне, о Господе, это как Ешода, которая ходила по домам и собирала веревку. And the answer for it is that the devote of Krishna, he feels so much pleasure to engage others into the same Krishna's activities. Ответ в том, что преданные Кришне, они все время стараются включить всех других вокруг в это служение Кришне. They're not selfish, they don't think about themselves. Они не эгоистичны, они не думают о себе. They are preachers, they wanted to spread it with everybody. Они как проповедники, они хотят распространить, поделиться со всеми. So because Mother Ashoda, she knew the activities that she was doing is something transcendental, she went to the house of the same people that was making laugh of her, and that she was giving them a chance to be also a part of that story by donating a piece of the robe which could tie the Lord. И поскольку мама Ешода, она знает, что все эти действия, они трансцендентные, она ходила по домам этих людей, которые смеялись над ней, но она хотела носили веревку, Your audio, чтобы Kamashi? Your audio. Юхе, Yes. Юхе. Но она ходила по домам и собирала эту веревку, чтобы позволить им стать также частью этой лилы, этой истории, служения, участвовать в служении Кришны. So you see, this is one of the most beautiful thing about this story. Because she Это, was spreading the glories of the Krishna and she was giving a chance to everybody to join this story. это одна из самых прекрасных частей этой истории, потому что мама Ишода, она ходила и она всех привлекала к этой истории и давала шанс участвовать в ней. So, but it still was missing two fingers. Но все-таки не хватало 2 пальцев. And the more she tried, she could never complete these two fingers. И сколько бы она ни пыталась, всегда не хватало этих 2 пальцев веревки. So, just to finish, idam te mukam bojam atyantanilai vritakutala istingnarachas chagopyam muhus chumbintam bimbam ratnadarame manasya virastam alam lakshalabhai. O Lord, your lotus face, which is encircled by locks of soft black hair, О Господь, Твое лотосоподобное лицо, обрамленное локонами черных волос, tinged with red, которые имеют красноватый оттенок,
is kissed again and again by Mother Ashoda. которые целованы снова и снова мамой Ешодой, And your lips are reddish, like the Тво- bean fruit. и твои губы алые, подобные плоду бимба. May this beautiful vision of your lotus face be ever manifest in my heart. Э, Сделай так, чтобы я всегда мог видеть в своем сердце твой прекрасный лотосоподобный образ. Thousands of other benedictions are not used to me. И тысячи из тысяч других благословений не нужны мне. So here, there's another point, because what is these two fingers that was missing? И здесь еще один момент, потому что это за два пальца, которых не хватало. You see, if you want to tie to God, you will need two things in your life. Если вы хотите связать Бога, вам нужны две вещи в жизни. The first one is called humility. Первое – это смирение. Spiritual path means be humble. Духовный путь означает быть смиренными. Because if you are not humble, it's Потому not, что если вы не смиренны, то невозможно. because it's always test. The devotees always will test, the guru always will test, and you can go through different kinds of tests all the time in the spiritual path. Потому что этот тест всегда, гуру всегда будет тестировать преданных, и они всегда, эти тесты всегда приходят по духовному пути. And the only thing that uh, you can overcome is with the humility, because once you are humble, it means that you have become perfect. Единственное, как это можно преодолеть, это становясь смиренными. Когда есть смирение, когда вы становитесь смиренными, тогда становитесь совершенными. So here is really beautiful, because you see, we needed to be humble, И это but очень красиво. but at the same time we needed to be resilient, which means never give up. Нам нужно быть смиренными, но при этом настойчивыми. Означает никогда не сдаваться. Why the guru is always testing the faith of the disciple? Почему гуру всегда дает тесты ученикам? For him to learn how to be resilient in bhakti. Чтобы они научились, как быть настойчивыми в бхакти. Because bhakti is not something that is like this. Oh, come, it's here. I have bhakti. Come here, buy my book. My book speaks about bhakti. If you read my book, you will have bhakti. No, it's not like that. Потому что бхакти это не так. Вот смотрите, я написал книгу, здесь бхакти, придите, вот ее купите, прочитайте, получите бхакти. Нет, это не так. Actually, it's the opposite. Bhakti means when you have like this resilience, when you are not resilient, when you have consistency, sorry, when you have this consistency and you keep doing, keep trying till the moment that you achieve the perfection. Бхакти это когда есть это постоянство, настойчивость, вы продолжаете стараться, пытаться до тех пор, пока не достигнете совершенства. So once we learn how to be, I remember once I asked one of my teachers, I said to him, what means this verse of Chaitanya Mahaprabhu when he talks about humility? What means this verse? Однажды я спросила одного из своих учителей, что означает это шлока, которую говорил Чайтанья Махапрабху о смирении. Что означает это шлока? Chaitanya Mahaprabhu is saying, yes, you have to be more humble than the tree, more tolerant than the tree, more humble than the grass. And I was Он asking, говорит, что what it means it for you? нужно быть более терпимым, чем дерево, и более смиренным, чем трава. Я спросил, что означает это. And he said perfection. Он сказал совершенство. You can try everything in your life. If you want it to be perfect, Вы можете пытаться все что угодно в жизни, но если вы хотите быть совершенными, when you have this understanding, more I have done, когда есть такое понимание, чем больше я сделал, nothing I have done. я ничего не сделал. More you try, less you Чем, have performed. чем больше пытаетесь, тем меньше выполнили. So here
Satyavrata he's reminding exactly it. He's saying, look, Mother Yashoda, she's the example of humility. She's a queen. She's the wife of a king. She's running. She's begging. Just imagine how it is to you to go to someone and say, please, can you give me a little bit rope? I need to tie my son. Can you help me, please? Кстати, Врат Тавриш, он упоминает именно об этом смирении, которое есть у мамы Ишоды. Она королева, она, представьте только, она идет и просит, как просит о веревке, идет и умоляет, пожалуйста, есть ли у вас веревка, мне нужно связать сына. When I was young, I used to go like this typical Hare Krishna devotees who goes to the street to sell books. And one day I was going for a book distribution in the street, and one devotee he said to me, Prito, if someone today come at you and shout at you, spit at your face, and they treat you very bad, be ready, be thankful, because it means that the Krishna is testing you and he loves you. А однажды, когда я был молодым, я вот был как типичным таким преданным Хари Кришна еще тогда, и я раздавал книги на улице, и один преданный мне сказал, что вот если к тебе подойдет кто-то и плюнет тебе в лицо, и накричит на тебя, будь благодарен, потому что это значит, что Кришна тебя тестирует, проверяет, и он тебя очень любит. But this day I had a different kind of test. Но в эти дни, в сегодняшние дни у меня другие виды тестов. I was like 18 years old, boy, flourishing, full of energy in the body. Тогда вот мне было 18 лет, такой молодой человек, процветающее тело. And we were in the one city, and it was the time of Carnival. In the Carnival in Brazil, the women are completely naked in the streets. И в то время там в Бразилии был карнавал, на том карнавале в Бразилии там женщины абсолютно голые. And then me and my friend, we were doing book distribution in this place. And then suddenly it started to come like how do you say, like a corridor with like a music and the people dancing and all these things. And we, instead of run from that place, I kept there. And okay, I kept there, and I was just doing my work. I wasn't with any thought in my mind. И вот мы там с другом раздавали книжки, и вдруг пошел такой как коридор, из там танцы и так далее, вот это все. И вместо того, чтобы убежать, уйти оттуда, я остался там и продолжил, без каких-то мыслей в голове, я продолжила делать свое дело, раздавать книжки, пытаться. Then instead of I stop one person, one woman stopped me. И вместо того, чтобы я остановила одного человека, одна женщина остановила меня. And then she was, like she was just covering the parts, but she was literally like naked in front of me. И вот у нее основные части, так скажем, были прикрыты, но вообще она была голая. And I started, and like that time I was, brahmachari, I was monk, celibacy, and I was looking at her, and I started to see the body, and I started to shake, and I didn't know how to handle with all the emotions that I had. Я тогда был молодым, я еще тогда был брахмачари, монахом. Я смотрю, и у меня начали руки трястись, и я не знала, как выдержать эмоции в теле. And then I just closed my eyes for a second and said, please, Krishna, give me a chance to see her soul and not her body. Я закрыл глаза и помолился, пожалуйста, Кришна, дай мне шанс, помоги мне видеть ее душу, а не тело. I gave her the book. I said, this is the Bhagavad Gita. Here, Krishna is a talk between Krishna and Arjuna. And I was just looking to her face, and I was explaining what the Shastra was saying, what that book was about. And she said, wow, very interesting. I want to buy this book. And then I sold her the book. Я дал ей книгу и объяснил, вот эта история, здесь Господь Кришна говорит с Арджуной, то есть я объяснил все, что нужно. Она сказала, вау, очень интересно, я хочу купить эту книгу. And then she took the money. I don't know from where, from which pocket, because she was not pocket. But she took the money. She gave me the money. I remember the money was quite warm, so it means that it should be in some place. I don't know where. Она достала
откуда-то деньги, понятия не имею откуда, потому что, ну, в общем-то, негде им было лежать. Но да, они были теплые, видимо, в какой-то части. В общем, она заплатила. So she gave me the money and she said, and by the way, I like very much your explanation about this book. In case if you have some questions, to who can I ask? Then I took one pen and I wrote my email on the last page and say, well, if you have any question, you can text me here, you can send me an email, and we can have a talk, we can have a conversation. Она сказала, очень интересно, она купила книгу и сказала, мне очень понравилось, как ты объяснил, и я хочу ее прочитать, а если у меня будут какие-то вопросы, к кому я могу обратиться? Я сказала, ну вот, на последней странице я написала свой контакт, сказала, что ты можешь позвонить, и мы можем пообщаться. So she left. As soon as she left, I carry on. My friend were looking at me. I remember I have one friend and he was looking at me, and he's black, very black, black, black. But he was looking at me and he was red like a tomato. И вот она ушла, а мой друг, он посмотрел на меня, и он сам темной кожи, но он был такой красный, его кожа была как помидора. And he came to me and he said, bro, did you see that? I said, bro, I was praying all the time just to see her Atma. И он сказал: "Брат, ты видела это?" Я сказала: "Ну, я все время молился, чтобы увидеть только ее атму". You know? So after that, I went to India and I came back after 1 year. And as soon as I arrived to Brazil, one devote was organized on a festival of New Year in São José do Rio Preto, in a city that is like more than 1,000 kilometers from the place where this story had happened 1 year ago. И вот я уехала, и через год, примерно я вернулась туда опять, в Бразилию, и там какой-то фестиваль, происходил, больше, чем 1000 километров от того места, где я был тогда, раздавал книги. So, because this story had happened in the ocean side and I was more countryside. Та история произошла больше к стороне, где океан, а я был больше в стороне города, And then I'm предприятия. there in this city, and comes one guy with a face, a very intellectual face, and he was holding one Bhagavad Gita in his hand. Я был в городе, и там один парень шел навстречу, и он такой очень разумно выглядел, и он держал какие-то в руке. And he said to me, I was reading this book, and I started to speak with him, and then he said, I was just reading this book, and I found out that you guys had a center here, and I decided to come. Even today, that is a New Year's, I heard about the celebration. I said, nice, interesting. I said, how this book end up on your hand? Он подошел, мы начали разговаривать, он сказал, вот я прочитал вот эту книгу, и вот здесь это было перед празднованием Нового года. Я спросила, как ты вообще эту книгу получил? I said, 1 year ago, my ex-girlfriend, she went to one city, and she bought this book from one of you guys, I don't know who, and she bought this book, and because she bought this book, but she was not reading, I got interested, and I started to read, and we broke up, and I took the book with me, and I am always reading this book, and I like it very much, but I'm not with her anymore, I'm not in touch with her anymore, but I like it very much, and that's why I came. Он сказал, ну вот год назад моя девушка, она ее где-то здесь купила у ребят, так вот как и ты здесь. Слышно? И мы расстались уже с ней, но я взяла эту книгу, я начала читать, мне очень понравилось с ней, мы больше в контакте не общаемся, но мне нравится эта книга, я ее читаю. And I look at him and said, let me see this book. And as soon as I opened the book, was my email writing in the last page. Я сказала, а можно мне посмотреть книгу? Когда я открыла, я увидела, что на последней странице написано мое имя, контакт. I said, this guy is me, pritodas at Сказала, gmail.com. This is my email. «Эт- сказала, этот парень это я, Притудас это моя почта. So, why am I sharing this story? Because you see, in my early age in the spiritual path, actually I was born in the spiritual path, but in my early age, one of the biggest tests to me was that I had to go to the street with the books in the hand and like put myself in this position of begging. Почему я эту историю рассказываю? Потому что вот на моем ранних этапах, скажем, духовном пути, хотя я всегда был на духовном пути с детства, но вот на тех
этапах самый таким большим вызовом для меня было это идти раздавать книги, потому что я ставила себя в позицию как просить. But the biggest God's miracle happens when we don't think about ourselves. Но самые большие чудеса Бога происходят, когда мы не думаем о себе. When we think about ourselves, that we are something, we are doing something, we have something, this is create a huge illusion. Когда мы думаем о себе, что мы что-то делаем, что у нас что-то есть, что-то нужно, мы создаем большую иллюзию. That's why spiritual path need consistency and humility. Поэтому на духовном пути необходимо иметь постоянство и смирение. Consistency means that thousands of people will come to you at every day and they will tell you to stop to do what you're doing. Постоянство означает, что тысячи людей могут приходить вам каждый день и говорить вам, что вам нужно прекратить делать то, что вы делаете. Humility means that you will keep doing, even with everybody trying to stop you, to push you, to say, don't follow this path, don't follow this guru, don't read this book, and you keep there. Because out of that, experiences and miracles can happen in your life. Но это смирение и постоянство означает, что несмотря на то, что все могут говорить, что не нужно делать то, что вы делаете, но вы продолжаете идти по этому пути и получать те опыты, и делать то, что необходимо для того, чтобы продолжать свой духовный путь. Life of a devotee is the most painful life that exists. Жизнь преданных– это самая болезненная жизнь, которая может The существовать. amazing devotees that I have met in my life, they had to suffer humiliation, they got beaten, they went through all kind of bad experiences that you had happen. You can think. Самые удивительные преданные, которых я встречала, они в своей жизни проходили различные сложные, тяжелые ситуации и унижения, и их били, и все что угодно, что только можно представить. But they never had to give up these three things. Но никогда так и не бросили следующие три вещи. They never had to give up their faith into their guru, Они никогда не оставили веру в своего гуру, the faith of their mantra, веру в свою мантру and the faith on their Ishtadeva. и веру в Иштадева. Never lose the faith on your guru mantra, on your guru and your Ishtadeva. Никогда не теряйте веру в свою мантру, своего гуру и Иштадева. And here comes another point of this story. Здесь еще один момент этой истории. First, Mother Yashoda, she was running behind Krishna Сначала мама Ешода бегала за Кришной, because he had broke. Okay, no, sorry, let me fix. First, Mother Yashoda, she was having these motherly feelings with Krishna. Нет, подождите, я исправлюсь. Сначала у мамы Ешоды были вот эти материнские Krishna, he comes and чувства he к gives the Кришне. chance to her to experience how is to be the mother for him by feeding him with her own breast. Кришна дал ей шанс, эту возможность испытывать эти чувства материнские к нему, тем, что он дал ей шанс кормить его грудью. Krishna got angry because she stopped to feed him to check something in the stove, and Krishna went and broke everything in the house. Кришна Anger. разозлился, потому что она пошла там, оторвала его от кормления, он разозлился и пошел все разбил. And then angerness, no? If И вот many это, points, I think this satsanga will have to be shared after one in the many pots, and you make your signature because it's so many points, it's difficult to grab. But let me try. и вот значит, гнев здесь, я думаю, этот сатсанг нужно разбить по нескольким потом моментам сосудов, потому что здесь много моментов, которые нужно понять, но я постараюсь передать. I think here goes long. You know. Я думаю, это надолго. So here's the point. The first point, love between mother and child. Then goes to the next place where the child makes a mess Первое, and breaks everything. первый это момент, это любовь между мамой и ребенком. Второе, это когда ребенок идет и все разбивает. Then goes to the point of humiliation because she's running behind him, sweating with all her clothes falling apart, and everybody looking at her and making a laugh of her. Затем такой момент унижения, потому что она бежит за ним, у нее вся одежда разваливается, все над ней смеются. And then all these things is happening, and then she goes to everybody, and they still, she's very merciful. The devotee
of a Christian, one of the qualities of the devoted Christian, that he's merciful and he wants to share with everybody the good things and the bad things that happen with him. And she started to invite everybody to participate into that lila, into that story between her and the Supreme Lord. Затем, несмотря на то, что все эти вещи происходят, но она все-таки идет, и она вовлекает других людей в это служение преданное, настоящее. Он вовлекает все те вещи, которые происходят с ним, хорошие либо плохие, он пытается привлечь, вовлечь других в это служение Господу. And then she ties Krishna. И затем она связывает Кришну. Because she is a very consistent and humble. Потому что она очень постоянна и смиренна. You see, if you never give up your path and if you keep humble, you will be able to thank the Lord. То есть, видите, если вы никогда не сдаетесь, и вы смиренны, вы сможете связать Господа. But she looked at Krishna tight, and what happened to her? Но она смотрит на Кришну, связанную, что с ней происходит. That she see that she started to blame herself. How dare could I do this to my son? How could I have beaten him? How could I have tied him? Она начинает винить себя, как я могла бегать за ним и пытаться бить его и связывать его. And then she started to suffer so much and cry so much, and then she feels so humiliated because she feels so. She started to beat herself and say, "I'm the worst mother in the world. I'm the worst mother in the world." Она начинает страдать и плакать, винить себя и чувствовать это унижение. Она начинает ругать себя. Я худшая мама в мире, я худшая мама в мире. But then still, Krishna, he's looking at her and showing affection to her, and he's saying to her, Но, "Just kiss me, just love me." но Кришна смотрит на нее и просто говорит, ну просто люби меня, просто поцелуй меня. And then here, Он все равно дает ей эту любовь. that she started to kiss Krishna, give love to Krishna, give affection to Krishna, because everything that Krishna does is good. Okay? И она начинает любить, начинает целовать Кришну и выражать ему эту любовь, нежность, потому что все, что делает Кришна, это хорошо. Because, and then Krishna, because everything that Krishna, all the Krishna's activities, stories, all the experiences that you go on your spiritual path, doesn't matter if it is good experience or bad experience, it always has a good result. И все, что делает Кришна, и все, что с вами происходит на духовном пути, хороший это опыт, приятный или нет, все это на ваше благо. So that's why once Guruji he said to me, many people like the spiritual path, but people doesn't want to go to the cleanse process. There is a cleanse process which will allow you to achieve, and this cleanse process is painful, but allow yourself to go through it. И поэтому однажды Гурджи сказал, что многие люди, они вступают на духовный путь, встают на духовный путь, но очень мало кто готов, хочет проходить через очищение. Этот процесс очищения, он абсолютно необходим. И поэтому, когда вы идете на духовный путь, позвольте этому очищению произойти, тогда вы сможете достичь. Намо Дева Дамодхарананта Vishnu Prasiddha Prabhojuka Jala Bhimagnam Kripa Distri Vrishati Dinabatano Grihe Shamam Agyana Edekshakshidrihai. O Supreme God, О, Высший Господь, I offer my obeisances unto you. я предлагаю мои поклоны Тебе. O Damodara, О Дамудара, O Ananta, о Ананта, O Vishnu, о Вишну, O Master of my Lord, о Повелитель, мой Господь, please, my Lord, пожалуйста, be pleased upon me. sorry, Be pleased upon me пожалуйста, будь мной доволен. by showering your glance of mercy upon me. Я хочу только, чтобы ты был мной доволен, взгляни на меня своим милостивым взором Deliver this poor ignorant fool и спаси этого несчастного глупца
who is immersed in the ocean of worldly sorrows который тонет в океане мирских печалей, and becomes visible into my eyes. и стань, позволь мне лицезреть тебя. You see, the Lord is very merciful. Видите, Господь, Он очень милостив. There was once two guys. Однажды было два парня, Their name was Manigriva and Nalakuvara. звали Манигрива Налакувара. And they are the son of this Kuvera. Они были сыновьями Куверы. Kuvera, he's the treasure man of Narayana. Кувера, он тот, кто отвечает за богатство Нараяны. And their son is a bit spoiled. Но его сыновья немного испорчены. They were once in the lake enjoying with many beautiful women. Однажды они были в озере, наслаждались обществом прекрасных женщин. And because they were enjoying, the women, they were like drinking wine and enjoying and having like a nice time. But at the moment, Narada Muni was passing by the place. Они там наслаждались, пили вино, наслаждались обществом этих красивых женщин, и Нарада Муни в этот момент проходил мимо. When Narada Muni passed by them, the women, they covered themselves Когда Нарада Муни проходил мимо, женщины, они прикрыли себя. because they understood that Narada was not an ordinary man. He was a great rishi, a great saint, and in respect. No, let me just Потому, respect the saint by covering my body. потому что они поняли, что Нарада Муни — это необычный человек, он великий святой, и нужно выразить почтение, прикрыв тело. But Manigriva and Alakuvara, they were so careless that they didn't care. They didn't pay any respect to Narada Muni. And Narada Muni, he became very angry that he cursed them and he said, in your next life, you're gonna come in the tree. Но Манигрива и Налакувара, они были беззаботными, им не было дела до святого, и они не выразили никакого почтения ему. И Нарада But, Муни сказал: из-за вашего непочтения я вас прокляну, вы в следующей жизни родитесь деревьями. but because his father is very dear to Lord Narayana, Narayana, he said, okay, they will come as a tree, but they're gonna come as a tree in my courtyard, in my house. Но поскольку их отец очень дорог Господу Нараяне, он сказал: ну, вы воплотитесь деревьями, но в моем саду. And Krishna, as Krishna, he knows, Krishna is the omniscient. He was passing every day by that tree. And he was looking at the tree and he was thinking, what can I do to deliver these two trees, which is Manigriva and Alakuvara? What can I do to deliver them? That's why А Krishna had Криш- created this story with Mother Ashoda. Кришна, он всеприсутствующий, он все знает, и он каждый день смотрел на эти деревья и думал, что я могу сделать, чтобы освободить этих двух душ. Поэтому он создал эту историю. No, so this is really beautiful to see. И это очень красиво увидеть. Because here, Satyavrata Rishi is saying that Krishna, you can create any kind of experience in the life of the person just to save us. И здесь очень красиво, кстати, Врата Риши, он говорит: Кришна, ты можешь создавать все различные опыты, только чтобы создать ситуации, чтобы спасти нас. I have heard some saints, some acharyas talking about this verse, and many of them said that even that Krishna, he could deliver these two, Manigriva and Alakuvara, from this tree life that they were having. These two didn't want to have this liberation. И я слышала разные объяснения этой шлоки, и также такое, что Кришна мог их освободить, вот эти два дерева, Манигрива и Налакувара, но они двое, они не хотели даже освобождения. Because the chance that they had to be on the Krishna's courtyard and be able to experience Krishna every day was more pleasurable than go to Vaikuntha, than to be liberated from that situation. Потому что этот опыт для них находиться, жить в этом саду Кришны, испытывать его, видеть его постоянно, наблюдать эти истории, лилы с ним, для них это было более приятно и больше наслаждения приносило, чем быть освобожденными. So that even if despite sometimes the Krishna
let's say, situation that he creates can sound or can seem a little bit difficult for us, it's very pleasant. It's very pleasant. Поэтому даже несмотря на то, что иногда ситуации какие-то, которые Кришна для нас создает, могут выглядеть сложными, но на самом деле они очень приятные и приносят наслаждение. And Krishna, he started to go because he was tied into this pillar. And when he passed by these two, how do you say, these two trees, the two trees got stuck with the pillar. And because Krishna, he's the Lord of the universe and he's very strong, he could make all these two trees fall apart and deliver these two, Manigriva and Alakuvara. И вот Кришна, он, поскольку был привязан к этой колонне либо ступке, он начал ползти, и он прополз между двумя этими деревьями, поскольку он очень сильный, он трансцендентный, он эти деревья повалил, выкорчевал, то есть он освободил этих двух душ, Манагрида и Налакувара. So what he's saying? И что он Kuvera говорит? Jobada Murkaivadatva Tvaya Mochito Bhakti Bhajokrito Cha Tata Prema Bhaktim Swakame Prayacha Namokshe Grahome Stidhamodareham. O Lord Damodara, as the true son of Kuvera, Manigriven Nalakuvara, О Господь Дамудара, как два сыновья Куверы, Манирива и Налакувара, were delivered from the curse of Narada как они были освобождены от проклятия Нарады, and made them into a great devotees и ты превратил их в великих преданных. by you, Вот. make them in a great devotees by you. You, Krishna, you have Ты, made them. это ты сделал их великими преданными. In your form as a baby tied with a rope В to the твоей форме, forbidden. в твоей форме малыша, связанного веревкой. In the same way, please give me your own prema bhakti. Таким же образом, пожалуйста, даруй мне свою прему бхакти. Give me your own love and devotion to yourself. Даруй мне свою любовь и преданность тебе. I have desire only for this and for any other kind of liberation. У меня желание только этого и никакого другого освобождения. So you see, the love that the devotee can have for the Lord can sometimes even be bigger than the devotee. They can be bigger than the Lord itself. Видите, эта любовь, которая может быть у преданных, она может быть иногда даже больше, чем сам Господь. So why Krishna he decided to save these two, Manigriva and Alakovara? What was the reason behind? Почему Кришна он решил спасти этих двух, Манивриву и Налакувару? Какая причина за этим? In Bhagavad Gita, Krishna he says to Arjuna, В Arjuna, Бхагавад-гите Кришна have говорит all Арджуне, the three words that my devotee never perish. он сказал: Арджуна, скажи всем трем мирам, что мои преданные никогда не умирают. My devotee never perish. I Они want to find никогда... that look on the Bhagavad Gita, Хочу найти шлоку Бхагавад-гите. chapter 9, verse 31. Let me open here. 9:31. Bhagavad Gita. Okay. Just a second. Chapter 9, verse 31. Ah, yes, found. So Krishna he's saying, no, to Arjuna, Кришна говорит Арджуне: O Kaunteya, O Arjuna, Pratijani, Name Bhakta Pranasyati. Kaunteya Pratijanihi Name Bhakta Pranasyati. O Arjuna declared that my devotee never perish. Because why Krishna he's saying that his devotee never perish? What is the secret behind it? Он говорит: у Арджуна мои преданные никогда не умирают, не теряют. И какой секрет за этим? Почему это так? Because it says that when one devotee he makes one claim, is always for the God's sake. Потому что говорит, что когда преданные делают какое-то утверждение, это всегда для Бога.
Sometimes a devote of Krishna, he can have some kind of desire, and this desire be very difficult to be fulfilled. Иногда у преданного Кришны может быть какое-то желание, и это желание сложно But исполнить. the Lord, he's so uh, special, he's so great that sometimes he makes his devotee makes impossible things turn into possible just to God to show his own power. Но иногда преданные, у них столько любви, что Господь, Он делает так, что невозможное Он делает возможным, просто чтобы показать Его силу. One devotee used to say that the main quality of a devotee that sometimes he can have like a desire to serve is so much so big that this desire for serving can become even bigger than the service itself. Just the И иногда у преданного может быть такое сильное желание служения, что это само его желание может быть сильнее даже самого служения. I remember once, this is one of my personal miracles with Guruji. Помню, однажды это одно из таких моих личных чудес, которые связаны с Гуруджи. And this verse of the Damodarastakam explain actually he relish it, because why Krishna he had accepted the mistake of these two and accepted the course that Narada has sent for these two. Почему Кришна, он освободил этих двух, почему он принял их поведение и принял это проклятие, которое наложил на них. Just to show that the word of the power of the devotee has a lot of power too. Просто чтобы показать, что слово, сила преданного тоже имеет огромную силу. If you have one desire to serve, nothing this world can stop you. Если есть желание служить, тогда ничто в этом мире не может вас остановить. So once I don't know if I could share this story or not. Just thinking. So once I was with Guruji and Одна- we were having lunch together. Однажды мы были с Гуруджи, мы ужинали, обедали вместе. And during the lunch came one Swami and sat with us on the table and he started to share some talks. He started to share some things with Guruji. Во время обеда пришел один с вами, он начал делиться некоторыми вещами, что-то говорить. And then was one situation going on at that time in Brazil. И в это время в Бразилии происходила одна ситуация. And Guruji in 2016 he had installed one date of Narasimhadeva. В 2016 он установил божество одного Нарасимхадева. This deity was installed first in the city in the south of Brazil, Florianopolis. Сначала это божество было установлено на юге Бразилии, Флорианополис. Then городе. this temple closed, then they shifted for one city. Затем это место закрыли, его перевезли в другой город, Then it was shifted by another place. затем еще в другое, Then was shifted by another place. затем еще в другое. To the point that ended up with in the hands of one devotee. И затем он оказался в руках одного преданного. And this devotee somehow he had to turn against Guruji. И этот преданный, он каким-то образом он обернулся против Гуруджи. And even we start like some kind of a fight. The parents of the Rishi Radhakananda moved to the seat and they took the date, they brought it to their own house and were taking care of the date. And I was sitting with Guruji exactly in the moment that all this story was happening. И вот там происходили какие-то разговоры, обсуждения, и родители Радхакинанда, они взяли это божество к себе в дом, они о нем заботились. Я тогда сидела в этот момент, как раз наблюдала, как эта история разворачивается, происходит. And you see, for example, recently you have the inauguration of the temple in Astrakhan. Например, недавно у вас была инаугурация храма в Астрахани. When you decided to open a temple and establish the temple, this is
very strong because what a temple is. The temple is the embassy of Vaikunta. Когда вы решаете открыть какой-то храм, это очень такая сильная вещь, потому что это как врата, скажем, Вайкунта. Это как And то the место, embassy, где можешь прийти на Вайкунту. for example, I have heard that if you do some crime inside of an embassy, for example, if I go to the USA embassy and I do some crime there, I have to respond not on the law of the country that I have done, but I have to respond in the law of USA because the embassy is the property that belongs to the country, to that country. Например, забыла слово эмбасси. В общем, то место, которое связано со страной, если вы там открываете какой-то храм или что-то, то ответственной становится та страна, где вы это делаете. So Посольство, да, спасибо. Посольство этой страны. all these negativity that had happened in Brazil was making Guruji very sad. And this Swami he came and he started to say to Guruji, "Oh Guruji, you see, you are doing so much. Look, we are opening this temple, that temple is this ashram in construction, that ashram. Look, so amazing, no?" И вот эта ситуация происходила, и преданные, они говорили Гурджи, ну вот ты столько делаешь, и вот у нас здесь происходит и то, и здесь инаугурация, столько всего происходит. And then Guruji he looked up and he said, "Yes, many temples I'm opening. Nice. But what about the Narasimhadeva that I have installed in Brazil?" И он сказал, ну да, здорово, столько всего храмов открывается, но как же Насимхадев, который, тот храм, который я открыл в Бразилии? If I would know that I would bring him there for him to be a homeless, I would never have done it. Если бы я знал, что я его, когда, что он станет бездомным, я бы никогда этого не сделал, не открыл. And at this moment that Guruji said it, he started to cry on the И в table. этот момент, когда Гурджи это сказал, он начал плакать. And I looked at that situation and there came the desire in my heart. I said, no, I have to fix it. Я увидела эту ситуацию, и в моем сердце появилось желание, я должен это исправить. I need to do something. Должен что-то сделать. Like when the desire becomes even bigger than the service. Like, because in my reality, it's impossible to fix it. То есть это как желание больше, чем служение, потому что в моем тогда видении это было невозможно. But because the desire was so intense, no, I wanted to give a house to this Narasimhadev. I wanted to fix this problem. Krishna himself, he'd create all the scenario to make it possible. Но поскольку это желание было таким интенсивным, что я хотела исправить эту ситуацию, решить эту проблему, чтобы у Нарасимхи был дом, Кришна, сам Господь, он создал все сценарии, чтобы это произошло. And if I share all the process of buying the house, I have minimum like 10 miracles that I can share, just to the point until we buy the house. И если я вот сейчас, например, поделюсь всем этим процессом, который происходил, процесс покупки дома, чтобы сделать храм, как минимум 10 чудес произошло для того, чтобы это открытие храма произошло. And even after, more miracles is coming. So it means that the desire of a service, when the desire of a service is sincere, Krishna, he makes the impossible possible. И даже после еще больше этих чудес происходит. Это означает, что когда это желание настолько интенсивно, сильное, то Кришна делает невозможное возможным. Because Narada Muni is a pure devotee, is a sincere devotee, is a very dear devotee to Krishna, and he had to throw, of course, Krishna decided to incarnate, and Krishna decided to have that house, in that place, in that scenario, with these two trees, and just to save them, just to say, oh, look, my devotee, Narada Muni, he's great, he's amazing. He said something, and it had happened. И вот Нарада Муни, поскольку он такой великий преданный, Кришна, он сделал это все, он воплотился именно в этом доме, где в саду эти два дерева, он сделал так, показал, смотрите, вот этот Нарада Муни, этот преданный, он великий преданный, то, что он говорит, это происходит. This is the glory to be a devotee.
Это слава того, чтобы быть The преданным. spiritual path, he has this chance to experience the things that is not possible for others to experience. И на духовном пути у нас есть такой шанс испытывать, получать опыт таких вещей, которые невозможны в обычном опыте. This is the real magic. Это настоящее волшебство, магия. Namastus dame spura dipti dame Tvadiyorayata swavishwaswadame Namoradikaya natvinya priyaya Namo Namtalilaya Devaya Tumbyam. Ó Lorde Damodara, I О, first offer obeisance to the brilliant effulgent robe which binds your belly. О Господь Дамодара, прежде всего я склоняюсь, предлагаю мое почтение, поклоны перед той ослепительно сияющей веревкой, которая обвивает твой живот. And then I offer my obeisance to your belly, which is the abode of the entire universe. Затем я приношу свои поклоны твоему животу, в котором покоится вся Вселенная. I humbly bow down to your most beloved Srimati Radharani. Я смиренно преклоняюсь перед твоей возлюбленной Шримати Радхарани. And I offer my obeisance to you, the Supreme Lord, whose displays unlimited pastimes. И я вновь и вновь склоняюсь перед тобой, Верховным Господом, являющим свои нескончаемые игры. So you see, this story is full of experiences, Видите, эта история, она наполнена опытами. and all these experiences are full of ups and downs. Эти все опыты, они полны взлетов и падений. Life of a devotee is full of ups and downs, Жизнь преданных полна взлетов и падений. but ups and downs is the what makes life. Но взлеты и падения– это то, что создает жизнь, And наполняет жизнь. we do not have the chance to experience the negative things, emotional feelings, angerness, like Mother Yashoda. How could she had tied the Lord? И если у нас нет шанса испытывать какие-то негативные моменты, чувства, то тогда как мы можем получить опыт того, чтобы связать Господа? So this story is just to remind all of us that it's possible to tie the Lord. Эта история, она для того, чтобы напомнить нам, что это возможно связать Господа. So, and for us to tie the Lord is very simple. Is when you have this desire to do what is impossible. Для нас, чтобы связать Господа, это очень просто. Это о том, чтобы иметь желание делать то, что невозможно. And He makes it possible. И Он делает это возможным. Sunday night, we are, instead of being a nice restaurant in Moscow or Milan or whatever it is, we are here listen Harikatha. И вот в воскресенье вечером, вместо того, чтобы где-то быть в ресторане в Москве, либо и в Милане, или где-то еще, мы здесь слушаем Харикатху. The result of be listen such stories, the result of listen and be into such association that we are doing exactly what Krishna is saying in the Bhagavad Gita. А результат слушания этого дела, эти вещи, это именно такой, как что Кришна описывает, говорит, о чем Кришна говорит в Бхагавад-гите. So Krishna he says to Arjuna in the Gita, chapter 10, verse 9, Madhya Madgana Pranam Bodhayantas Parasparam Katayantas Chamanitya Tushantitya Ramanticha. The mind of my pure devotee is always thinking about me. They don't think about nothing else. Always with И, this endeavor to serve me. и это то, что Кришна говорит в 10 главе 9 шлоки, что ум преданных, он всегда погружен в меня, они все время думают о том, чтобы служить мне. And they always enlighten each one another by talking and glorifying, by discussing my activities. И они всегда просветляют друг друга, говоря обо мне и о моих действиях, Because деяниях. their life is fully devoted to me, in me, and they're always conversing and talking about me. Поскольку вся их жизнь предана, отдана мне, они всегда говорят обо мне. The month of Kartik is not an ordinary month. Месяц Картик– это необычный месяц. This month the devotees make vows, they make their
service to Krishna becomes В possible. этот, в этот месяц преданные, они дают клятвы, и они э, дают обещания, делают то, чтобы сделать возможным служение Кришне. They're engaged into it. Они включаются в это And they don't служение. want to think. They don't think about it themselves. So in И они не думают о себе. this month, Krishna, he's given a lot about to us. И в этот месяц Кришна дает нам очень многое. In the previous incarnation, during this month, Krishna, in the form of Lord Rama, he went back from Lanka after defeating Ravana. He went back to Ayodhya. В одном из прошлых воплощений, в прошлом воплощении Кришна в этот месяц он вернулся после того, как победил Равану, он вернулся обратно с Ланки в Аюдью. So there is a celebration of Diwali, which also happens in the Поэтому month of Kartik. празднование Дивали тоже в этот месяц. In the month of Kartik, that is also the day when Krishna he becomes he goes from this baby position and he becomes more mature. He becomes a gopa. He goes to start to take care of the cows И of Nanda Baba. There is a Gopastami. в этот месяц также Кришна, он немножко более зрелым становится, и он стал пастушком и начал водить коров, поститься. In this Коров month, надо in бабы. this month appears the Radha Kunda and the Shama Kunda, the lake of love. В этом месяце появился Радха Кунта, Шьяма Кунта, озеро любви. In this month also happen the Bhishma Panchaka Ekadasi, the day that Lord Bhishma Deva he spoke the Vishnu Sahasranama on the Также field of Kurukshetra. в этот месяц Бишма, он дал Вишну Сахасранама, он дал это прославление Господа Нараяны на So поле this боя Bhishma Panchaka Курушектры. Ekadashi. It's very beautiful, it's very auspicious Это month. очень красивая, благоприятная Кадыши. So thank you very much for who had come. Спасибо всем, кто пришел. Don't waste this Kartik, make a vow. Не теряйте впустую этот месяц Картик. And Сделайте свои the клятвы. vow that you make, but make some, like for Krishna, something, the minimum is always is a plus. Делайте даже минимум, это всегда плюс. Что-то, какие-то клятвы нужно дать. So engage your time, your sense, your month. Включайте свое время и чувства в этот месяц, Engage in chanting warrior japa, or if you can свою do джапу. all your Atma Kriya yoga, on your don't know, reading Bhagavad Gita, Srimad Bhagavata, but make because every action that you perform on this month is multiplied by 100. So you take 100 blessings more. То есть делайте свою джапу, крию, чтение Бхагавадгиты, Шримад Бхагаватам. Все, что вы делаете, все эти активности и практики, они умножаются на 100 в этот месяц. I remember once was a Помню, однажды month, and был our месяц Картик. teacher he said, "Oh, every devoter must make a vow." Teacher said, Yeah, учитель, он сказал, каждый преданный в этот месяц должен дать какую-то клятву. and then we were living like in many with many devotees in the room, and each one they had to make their own vow. Мы жили тогда со многими преданными в комнате, и каждый дал свою клятву. So I remember one devotee he said that I will eat only 3 spoons of food a day. Один преданный сказал, я буду есть в этот месяц в день только 3 ложки в день. And he was going the temple kitchen was 1 spoon like this, like very big Он spoon. ходил на кухню в храме, у него была самая огромная ложка. He was putting 3 of this plating И он gigantic. 3 таких клал себе ложки. Another devotee he said, no, every day in the month of Kartik, I'm gonna wake up at 2:45 a.m.
А другой сказал, каждый день вместе с Картик я буду вставать в 2:45 утра. He was sleeping. Он спал, Then suddenly the clock started. Beep, 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 beep. So he и wake будильник up, вдруг звенел. turn off, and come back to sleep. Он вставал, выключал и обратно ложился. So, and then the leader he came to me and he asked me, Brito, and you, what a vow you making, you know? Лидер подошел ко мне и сказал, Прито, а ты как? Ты какие дал клятвы? And for no who knows that in ISKCON we have like this four principle, no, not eating meat, not intoxication, not illicit sex, and not gambling. And I said to him, Prabhu, I'm following the four principle very strict. И те, кто знает, там еще в Харе Кришне тоже там есть такие 3 принципа. Это быть вегетарианцем, никаких интоксикаций, никакого нелегальных отношений. И, в общем, я сказала, я буду следовать очень строго этим всем принципам 4. So, no, actually, it's not this. These vows we make for life, no. Но нет, эти клятвы мы даем на всю жизнь. But it's the intention, no. Но главное намерение. Offer your prayers for the devotees, offer the prayers for who needs, you know. Предлагайте свои молитвы за преданных, для тех, кто нуждается. So thank you very much, everybody. Jai Guru. Спасибо большое всем. Всех Om люблю. Gurubhyo Namaha Hare Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hare Om Prem se bolo Satgurudev Shri Swami Vishwananda Maharaj Ki Jai Mahaprabhu Ki Jai. Jai Gurudev. Thank you, Kamash. Thank you.